Samsavakacharya Shri Prabhupada ki jai. Jai Vishnu Pada Paramahamsa Parivadajacharya Shri Prabhupada Sri Srimati Bhakti-yoga Saraswati Goswami Prabhupada ki jai. Ananda Gauri Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadada Shivasari Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Pisi Radha Krishna Gopa Gopinata Shyama Kunda Radha Kunda ki Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Rasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the ascended devotees. All glories to the ascended devotees. All glories to the ascended devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Swamine Nirvishesha Shunyavadi Prasakadesha Karine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, Chapter 24, chanting the song sung by Lord Shiva, text 20, translation purport by Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така четем учим Бхагаватам, 4-та песен, 24 глава, Обявяването на песента на Шива, текст 20, превод и пояснение от Него Божествено Божество, Вайчаря на Бхакти-йога Свами Прабхупада. Sasamudram upavistirnam. Sasamudram upavistirnam. Apashyam sumahatsaraha. Apashyam sumahatsaraha. Mahanmana iva svachcham. Mahanmana iva svachcham. Prasanna salilashayam. Prasanna salilashayam. Sasamudram upavistirnam. Sasamudram upavistirnam. Apashyan sumahatsaraha. Apashyan sumahatsaraha. Mahammana iva svachcham. Mahammana iva svachcham. Prasanna salilashayam. Prasanna salilashayam. Sasamudram upavistirnam. Sasamudram upavistirnam. Apashyan sumahatsaraha. Apashyan sumahatsaraha. Mahammana iva svachcham. Mahammana iva svachcham. Prasanna salilashayam. Prasanna salilashayam. Okay. Let us see a few verses before, so we get into the situation. Нека да погледнем няколко стиха, предишните няколко стиха, за да можем да влезем в ситуацията. Yes. This King Prachinabarhi, he was instructed by Narada Muni about King Purandana in the past. Този цар Прачинабархи, той бил инструктиран от Нарада Муни, историята свързана с Пуранджана в миналото. So now, story continues. Is verse 13.
King Prachinabarhi, he begot 10 children in the womb of Shatadruti. All of them were equally endowed with religiosity, and all of them were known as the Prachetas. И така в текста 12 от утробата на Шатадрути, цар Прачинабархи, зачена 10 деца. Те всички бяха надарени с изключително благочестие и станаха известни в празващата парчета си. When all these Prachetas were ordered by their father to marry and beget children, they all entered the ocean and practiced austerities and penances for 10,000 years. Thus they worshipped the master of all austerity, the supreme personality of Godhead. Когато техният баща им поръча да се оженят и да създадат поколение, парчетата се гмурнаха в дълбините на океана и се подложиха на сурови мъчения и лишения в продължение на 10 000 години. Така те почетоха господаря на аскетизма върховната божествена личност. When all the sons of Prachinabarhi left home to execute austerities, they met Lord Shiva, who out of great mercy instructed them about the absolute truth. All the sons of Prachinabarhi meditated upon the instructions, chanting and worshipping them with great care and attention. Когато напуснаха дома си, за да се подложат на суров аскетизъм, синовете на Прачинабархи срещнаха Шива, който прояви голяма милост към тях и им даде знание за абсолютната истина. Парчетата постоянно мислиха за наставленията му, повтаряха ги и благоговейно ги обожаваха. Text 16. Vidura asked Maitreya, my dear Brahmana, why did the Prachetas meet Lord Shiva on the way? Please tell me how the meeting happened, how Lord Shiva became very pleased with them, and how he instructed them. Certainly such talks are important, and I wish that you please be merciful upon me and describe them. Текст 16. Видура попита Майтрея, достойни брамани, как се случи така, че парчетата срещнаха Шива по пътя си? Моля те, кажи ми, как се осъществи срещата им, с какво те спечелиха Шива и как той им предаде знание. Беседите като тази са изключително важни, затова те моля да бъдеш милостив и да ми разкажеш за тези неща. The great sage Vidura continued, O best of the Brahmanas, it is very difficult for living entities encaged within this material body to have personal contact with Lord Shiva. Even great sages who have no material attachments do not contact him, despite their always being absorbed in meditation to attain his personal contact. О, най-достойна сред браманите продължи великият мъдрец Майтрея. Живите същества, които са пленени в материални тела, много трудно могат да срещнат лице в лице Шива. Срещата с него е невъзможна дори за великите мъдреци, макар че те са освободени от материалните привързаности и непрекъснато са потънали в медитация, за да го видят. Verse 18, Lord Shiva, the most powerful demigod, second only to Lord Vishnu, is self-sufficient. Although he has nothing to aspire for in the material world, for the benefit of those in the material world, he is always busily engaged everywhere and is accompanied by his dangerous energies like Goddess Kali and Goddess Durga. Текст 18. Шива, най-могъщият полубог, който по сила и мощ стъпва само на Бог Вишну, е напълно удовлетворен сам по себе си. Той не се стреми към нищо в материалния свят, но за благото на обитателите му постоянно извършва различни дела. Навсякъде се провожда от страховитите си енергии Кали и Дурга. Verse 19, the great sage Maitreya continued, my dear Vidura, because of their pious nature, all the sons of Prachinabarhi very seriously accepted the words of their father with heart and soul, and with these words on their heads, they went toward the west to execute their father's order. Текст 19. Великият мъдрец Майтрея продължи. Скъпи Видура, понеже бяха благочестиви, синовете на Прачинабархи приеха много отговорно думите на баща си и ги скъпиха дълбоко в сърцето си. Прегърнали тези слова, те се отправиха на запад, за да изпълнят заръката му. And then we come to today's verse, text 20, Sasamudram upavistirnam apashyan sumahat paraha
Mahan mana ivat swachcham prasanna salilashayam. Sa samudram, almost near the ocean. Upa, more or less. Vistirnam, very wide and long. Apashyan, they saw. Sumahat, very great. Saraha, reservoir of water. Maha, great soul. Manaha, mind. Iva, right. Suachcham, clear. Prasanna, joyful. Salila, water. Ashayam, taken shelter of. Translation: while traveling, the Prachetas happened to see a great reservoir of water which seemed almost as big as the ocean. The water of this lake was so calm and quiet that it seemed like the mind of a great soul, and its inhabitants, the aquatics, appeared very peaceful and happy to be under the protection of such a watery reservoir. Както вървяха, прачета се стигнаха до едно езеро, което беше обширно и безбрежно като океана. Водите му бяха спокойни и тихи, като ума на велика душа. Обитателите му също изглеждаха умиротворени и щастливи, че се намерили подслон в него. Purport: the word samudra means near the sea. Пояснение: думата самудра значи близо до океана. The reservoir of water was like a bay, for it was not very far from the sea. Езерото било като голям океански залив, защото се намирало недалече до океана. The word upa, meaning more or less, is used in many ways. Думата упа, означаваща около приблизително, се използва в най-различни съчетания. For example, in the word upapati, which indicates a husband more or less. Например, упапати, което означава съпруг, но не съвсем. That is to say, a lover who is acting like a husband. Тоест, любовник, който играе ролята на съпруг. Upa also means greater, smaller, or nearer. Упа може да значи още по-голям, по-малък, по-близък и така нататък. Considering all these points, the reservoir of water which was seen by the Prachetas while they were traveling was actually a large bay or lake. Вземем преди това, можем да заключим, че по пътя си прачетите стигнали до голям океански залив или до голямо езеро. And unlike the sea or ocean, which has turbulent waves, this reservoir was very calm and quiet. За разлика от морето и океана, чиято повърхност е набърздена от вълни, това езеро било спокойно и тихо. Indeed, the water was so clear that it seemed like the mind of some great soul. Водата му било толкова бистра, че напомняла ясния ведър ум на великата душа. There are maybe many great souls, Gyanis, Yogis and Bhaktas, or pure devotees, and they are also called great souls, but they are very rarely found. Освен гяните и йогите, които биват смятани за велики души са и бхактите, чистите преднамодалени, но те се срещат много рядко. One can find many great souls amongst yogis and jnanis, but a truly great soul, a pure devotee of the Lord, who is fully surrendered to the Lord, is very rarely found. Samahatma Sudurlabha. Макар че сред йогите и гяните човек може да открие много велики души, истински велика душа и чистият преотдаен, който съвършено служи на Бога.
Такава душа се среща изключително рядко. Самахатма Сидурлаба. A devotee's mind is always calm, quiet, and desireless because he's always anyadilashita shunyam, having no desire other than to serve Krishna as his personal servant, friend, father, mother, or conjugal lover. Умът на предамодаления винаги е спокоен, ясен и не смущаван от желание, защото предамодаленият е анядилашита шуням. Той няма други желания, освен да служи на Кришна като негов слуга, приятел, баща, майка или любима. Due to his association with Krishna, a devotee is always very calm and cool. Той постоянно общува с Кришна и затова винаги е спокоен и овладян. It is also significant that within that reservoir, all the aquatics were also very calm and quiet. Заслужава да отбележим, че всички водни обитатели в езерото също били умиротворени и кротки. Because the disciples of a devotee have taken shelter of a great soul, they become very calm and quiet and are not agitated by the waves of the material world. По същият начин, учениците, които са намерили убежище при велик преамодаен, стават спокойни и уравновесени, като учителя си, и са защитени от вълните на материалния свят. This material world is often described as an ocean of nations. Материалният свят често е сравняван с океан от невежество. In such an ocean, everything is agitated. В този свят постоянно има бурни вълнения. The mind of a great devotee is also like an ocean or a very large lake, but there's no agitation. Умът на великият преамодаен също може да се сравни с океан или с голямо езеро. Неговите води обаче винаги са спокойни. As stated in Bhagavad Gita 2:41, Vyavasayatmika buddhir ekeha kurunandana, those who are fixed in the service of the Lord are not agitated by anything. В Бхагавад Гита 41 е казано Vyavasayatmika buddhir ekeha kurunandana. Тези, които неотклонно служат на Бога, не могат да бъдат смутени от нищо. It is also stated in Bhagavad Gita 6:22, Yasmin stitona dukhnena gurunapi vicharyate. Even if he suffers some reversals in life, a devotee is never agitated. А на друго място в Бхагавад Гита 6:22 се казва: Предамоданият никога не се тревожи и не губи самообладание, дори когато е принуден да посреща превратността на съдбата. Therefore, whoever takes shelter of a great soul or a great devotee becomes pacified. Затова, който приеме подслон при велика душа или велик предамодаен, също постига вътрешно умиротворение. In the Chaitanya Charitamrita, Madhya 19:149, it is stated, Krishna Bhakta Nishkama Ataeva Shanta. The devotee of Lord Krishna is always peaceful because he has no desire, whereas the yogis, karmis and jnanis have so many desires to fulfill. В Chaitanya Charitamrita, Madhya 19:149 е казано, Кришна Бхакта Нишкама Атаева Шанта. Предамоданият на Кришна винаги е спокоен, защото не изпитва желание, за разлика от йогите, кармите и гяните, които са разкъсвани от всевъзможни желания. One may argue that the devotees have desires for their wish to go home back to Godhead, but such a desire does not agitate the mind. Някой може да възрази, че предамоданиите също имат желание, защото се стремят да се върнат къщи при Бога. Това желание обаче не нарушава спокойствието на техния ум. Although he wishes to go back to Godhead, a devotee is satisfied in any condition of life. Въпреки че желая да се върне вкъщи при Бога, предамоданият се чувства доволен от всички обстоятелства. Consequently, the word Mahan Manaha is used in this verse to indicate that the reservoir of water was as calm and quiet as the mind of a great devotee. Затова в тази строфа е използвана думата Махан Манаха, с която се означава, че езерото било спокойно и тихо, като ума на велик предамодаен на Бога. Sa samudram upavistirnam apashyan sumahat saraha mahan mana iva svachcham prasanna salilashayam.
while traveling, the Prachetas happened to see a great reservoir of water which seemed almost as big as the ocean. The water of this lake was so calm and quiet that it seemed like the mind of the great soul, and its inhabitants, the aquatics, appeared very peaceful and happy to be under the protection of such a watery reservoir. Когато вървяха прачетите, стигнаха до едно езеро, което беше обширно и безбрежно като океана. Водите му бяха спокойни и тихи, като ума на велика душа. Обитателите му също изглеждаха умиротворени и щастливи, че са намерили подслон в него. So this is the main point, obviously, here, the quality of a devotee compared to jnanis and yogis and karmis. И така основният момент тук е качеството на предан дарения в сравнение с кармите, гяните и йогите. Even in the beginning, Prabhupada doesn't even mention the karmis, although they are mentioned in the Chaitanya Charitamrita verse. В началото Шрила Прабхупада не споменава кармите, въпреки че те са споменати в стиха от Чайтanya Charitamrita. Here he says that even the jnanis and yogis, there may be great souls. И той тук казва, че гяните и йогите може да са велики души. But a truly great soul has a different quality. Но истински великата душа, тя притежава други качества. So even the great jnani and the great yogi, they cannot have truly calm and quiet, peaceful mind. Дори и издигнатите гяни и йоги, те не могат да имат истински спокоен и умиротворен ум. And we can go to that verse, this Madhya Lila 1949. Krishna Bhakta Nishkama Ata Eva Shanta, that's what quoted. And the second part is Bhukti Mukti Siddhi Kami Shakali Ashanta, which means that because a devotee of Lord Krishna is desireless, he is peaceful. И значението е, понеже предан дареният на Бог Кришна е лишен от желание, затова той е спокоен. But then these other three, beginning with the bhukti, that means the karmi, the fruitive worker desiring material enjoyment. Но другите три категории, като започна с бхукти или с кармите, които желаят стилно наслаждение. Bhukti mukti, those who aspire for liberation, that means the jnanis. Мукти, тези, които имат желание за освобождение или гяните. And then the siddhikami, those who desire perfection in yoga practice. И сидиками, тези, които желаят съвършенство в практиката на йога. Shakali, ashanta, they cannot be peaceful. Те няма как да бъдат спокойни. So, let's see the purport. You don't have to see. What? A devotee of Lord Krishna has no desire other than serving Krishna. Преданодание на Бог Кришна няма друго желание, освен това да служи на Бог Кришна. Even so-called liberated people, these jnanis, are full of desires. Дори така наречените освободени личности, гяните са пълни с желание. The fruitive actors, the karmis, desire better living accommodations. Плодоносните вършители, кармите, те желаят да подобрят условията си на живота. And jnanis want to be one with the Supreme. А гяните искат да станат едно с Върховния. And the yogis desire material opulence or yogi perfection and magic. А йогите желаят по-добро материално съществуване или йогически магии. So all of these non-devotees are kami, full of desire, lust, and because they desire something, they cannot have peace. Всички тези категории, те са пълни с желание и заради тези желания те няма как да имат мир, да постигнат мир.
And the peace formula is given by Krishna in Bhagavad Gita 5.29. Формулата на мира е дадена от Кришна в Бхагавад Гита 5.29. Taram yagya tapasam sarva loka maheshwaram suridam sarva bhutanam yatvanam shanti. Shanti. Peace, richyati. One who simply understands that throughout the entire universe, Krishna is the supreme enjoyer and beneficiary of all kinds of sacrifices, penances and austerities, which should be performed only to attain his devotional service. That Krishna is the supreme being and thus the proprietor of all the material worlds, and that Krishna is the only friend who can actually do good to all living entities. One who understands these three principles about Krishna immediately becomes desireless, nishkama, and therefore peaceful. And of course, you have to memorize all this and can easily repeat it. So, first thing, one simply understands that throughout the universe, Krishna is the supreme enjoyer and beneficiary of all kinds of sacrifices, penances and austerities. Първо, човек трябва да разбере, че в този материален свят истински наслаждаващ се е Кришна на всички покаяния, отречения и жертвоприношения. So these sacrifices, penances and austerities, what a person performs, they should actually only be performed to attain devotional service. И отреченията, жертвоприношенията и отреченията човек трябва да ги извършва единствено с цел да постигне преданост към Бога. And then Sarva Loka Maheshwaram, he's the proprietor of all the material worlds. И Sarva Loka Maheshwara, той е собственика на целия материален свят. Suridam Sarva Bhutanam, the friend of all living entities. И той също е най-добрият приятел на всички живи същества. Not only human beings. Не само на човешките същества. And one who understands that, these things, then one becomes nishkama, without any desire, personal desire, and therefore peaceful. Когато човек разбере тези неща, той става нишкама и без някакво лично желание и той става умиротворен. And another reason is Prabhupada explains that a Krishna Bhakta knows that his friend and protector in all respects is Krishna, who is able to do anything for his devotees, so therefore no worries. Също Шрила Прабхупада обяснява, че пределно дадения разбира, че Кришна е неговия поддръжник и защитник във всяка една ситуация. И затова той няма за какво изобщо да се притеснява. And Krishna gives this assurance, Kaunteya Pratijani Namivata Pranashyati, that when one is surrendered to Krishna, then no harm can come. И също Кришна дава това обещание, че този, който мисля да даде, няма кой да го нарани. Krishna Bhakta has no desire for his own personal benefit. Кришна Бхактата няма желание за своя лична изгода. So he is completely protected by the Supreme. И той е напълно протектиран от Върховния. Avashya Rakshibe Krishna Vishvasa Parana. Actually, this is one of the items of surrender to feel that Krishna is my protector. И това е една от качествата, които човек трябва да има, за да може да се отдаде напълно. Той да чувства, че Кришна той не закриля, той не протектира. Bhakti-yoga says that he is desireless because Krishna will give him protection in all circumstances. Bhakti-yoga казва, че преодадения е без желание, защото знае, че Кришна го закрива през всички обстоятелства. And it is not that he expects any assistance from Krishna, but he simply depends on Krishna just as a child depends on his parents. Не така, че той очаква нещо, Кришна да го подпомага по някакъв начин и да му осигурява различни неща, но той все пак зависи от Кришна, както едно дете зависи от своите родители. The child does not know how to expect service from his parents, but he is always protected nevertheless. Детето не знае по какъв начин той ще получи закрила
от родителите, но въпреки това той получава тази закрила. This is called nishkama, or desirelessness. Това означава нишкама или лишено от желание. This is an interesting point that, this consciousness or mentality of a devotee that is not even expecting Krishna to do something for him. Това е интересен елемент, че съзнанието и ума на преданодарение, той дори не очаква Кришна да направи нещо за него. But there's just this complete confidence, like a small child doesn't really calculate that, oh, my father will protect me, or my mother will protect me. They're just completely dependent, and the parents will take care. И то не пресмята, майка ми ще ме закриля, баща ми ще ме закриля. Не, то напълно зависи от родителите и те го протектират. And then the next point is that although these three, karmis, jnanis, yogis, they engage in all kinds of activities to become satisfied, happy and peaceful, they'll never achieve that, they're never satisfied. Друг момент е, че кармите, гяните и йогите, въпреки че са заети с различни дейности, с цел да постигнат мир, те никога не са удовлетворени. Prabhupada gives the example, a karmi, a fruitive activity, somebody may work to obtain like $1 million, and as soon as you have it, then you want more. You're never satisfied. Шрила Прабхупада дава примера, че един карми, като работи с цел да постигне $1 милион, в момента, в който той ги постигне, той тогава вече иска още. Защото не е удовлетворен. Not only that, he says, the more one gets, the more one desires. И не само това, Шрила Прабхупада казва, колкото повече човек получава, толкова повече той желае. And then the jnanis, they cannot be desireless because, he said, their intelligence is unsound. Unsound. It's not sound means... Calm? No. Yeah, well, it's not proper. Гяните, тяхното съзнание няма как да е чисто, защото то е не чисто, то е замърсено. I'm trying to find... Yes, of course. I can give you the translation. Let's see whether this will work and I can pronounce it properly. I have somebody even speaking it. It's all, it's not nezdravoslovy. Защото тяхното съзнание не е здравословно. Does make sense? Yes. It's not exactly what you thought. No. Okay, so actually I know where this is coming from. This comes from the verse in the 10th canto, Yeni Ravindaksha Vimukta Maninas, Buddha Avishuddhaya. It's not purified, unpurified, still unsound. Само къде идва, това идва в стих от 10-та песен, където се обяснява, че тези, които желаят да се слеят с Върховния, тяхните желания са нечисти и нездравословни. Yeah, he actually continues like giving the translation of that verse indirectly, that they want to merge into the Brahmanic Vajrayana, but even when they are raised to that platform, they're not satisfied. So normally they fall down. Patanjali. И Шрила Прабхупада не цитира стиха, но го обяснява този стих. Той обяснява, че дори след много усилия те да постигнат сливане с Върховния или освобождение, въпреки това те не са удовлетворени с това и те отново падат падантия долу. He says there are many of these jnanis or even sannyasis
after taking sannyas or giving up the world as false, jagan mitya, after some time they come back to the world. И Шрила Прабхупада обяснява, че много от тези гьяни или саньяси и мъдреците, въпреки че се отричат от този свят като светски, след известно време те отново се връщат в него, заети с различни видове дейности. Yes, and then they engage in politics, philanthropy, and even open schools and hospitals, which has nothing to do with Brahman, really. Като отварят болници и също занимават се с политика и различни училища, и това са дейности, които нямат нищо общо с Браман като цяло. And he says, this means that they could not attain the real Brahman, Brahma Satya. Защо? Защото те не са успяли да постигнат истинския Браман, Брахма Сатя. Because as Krishna says in Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasanatma. When you actually come to the real Brahman platform, then Prasanatma Nashochati Nakangshati. There's no more desire, you are peaceful, you are happy, and if not, then this happens. Защо? Защото Кришна обяснява в Бхагавад Гита, че когато се постигне истински Брахма платформата, тогава човек не скърби за нищо, няма никакво желание за нищо да постигне и той си е напълно щастлив. Ако не си е постигнал, това се получава. So therefore the jnani cannot be nishkama or desireless. Затова един гьяни няма как да бъде нишкама или лишен от желание. And then the yogis, they are also not desireless, they want some perfections and show magic to the people. И йогите също, те не са лишени от желание, те искат да постигнат съвършенство и различни чудеса да показват на хората. And therefore the conclusion is that only devotees who are simply satisfied serving the Lord, they can become desireless. И заключението е, че само преданданите, които са удовлетворени от самото служене, което отдават, само те могат да бъдат лишени от желание. And the last sentence is, since the Krishna Bhakta, the devotee of Krishna, is satisfied with Krishna, there's no possibility of fall down. И понеже преданданият на Кришна е удовлетворен от служенето, което отдава на Кришна, затова няма възможност той да падне. So, that is the difference, which has been explained here very clearly, between practically the different kinds of people who are in the world. Most of them are karmis, a few jnanis, very few yogis, and very yes, exactly like that. Yes, exactly like that. Тук е обяснено много ясно разликите между различните хора в този свят. Повечето от тях са карми. Много рядко може да срещнеш някои йоги, някои гьяни, още по-рядко някои йоги, а пък да срещнеш чист бхакта е изключително рядко. That is, actually that part of Chaitanya Charitamrita, this is what Chaitanya Mahaprabhu explains to Rupa Goswami. Това е в Chaitanya Charitamrita, където Chaitanya Mahaprabhu обяснява на Рупа Госвами. Let's see, go a little bit back. We hear about, he actually explains the different living entities who are wandering in the universe. Връщаме се малко назад, където се обясняват различните живи същества, скитащи в Вселената. Yes, so he begins saying that there are unlimited number of living entities. Той започва, като казва, че има безкрайно много живи същества. And they can be divided in two divisions. Те могат да бъдат разделени в две дивизии. So, question. What are these two divisions of living entities? Има въпрос към вас. Кои са тези две дивизии или подразделения живи същества? Сурия. He's saying Suras и Asuras. Yes, but not. That is not what Chaitanya Mahaprabhu does not say that here. So there's another type of division. You don't know this.
Ти не го знаеш това. Кажа, че не го знаеш. You don't count. Те ти защо не те брои. So, I can give you the Sanskrit words. Maybe you can get some idea. Ще ви дам санскритските думи, за да ви помогна. Stavara and Jangama. Ставара и Джангама. What does that mean? Actually, it's Bengali, more or less, but it's the same. Това е Бенгали. Stavara means not moving. Ставара означава неподвижни. And Jangama means some who are moving. So you have two, moving and non-moving living entities, right? Everybody agrees? И Джангама, такива, които се движат. Два вида живи същества, подвижни и неподвижни. Sura and Asura, they're both moving, so it's not the division. Сура и Асура, и едните и другите, те се движат. Така че това не ги подразделя. Obviously, those who are not moving are trees and plants and all these, and the rest they're all moving, right? Очевидно е, че тези, които не се движат, са растения, дървета и така нататък, а другите са подвижните. Then, next division is that although the living entities known as human beings are very small in quantity, that division may be further subdivided, for there are many uncultured human beings like mlechas, pulindas, baudas and shabaras. И след това, въпреки че човешката форма на живот е много рядко срещаща се, но дори и сред нея има много ниши и нецивилизовани форми човешки, като млеча, полинда и baudas and shabaras. Баудас и шабадас. So we'll hear now what that means. First of all, if we remember how many living entities are there, that everybody should know. Първо, нека да се припомним, всички ли знаят колко видове живи същества, колко вида живи същества. Not the total number who are there, but the divisions. Не целият номер, а различните видове. Yes, 8,400,000. So how many humans? 400,000. Therefore he says it's a small quantity compared to all the rest. Имаме 8 милиона 400 хиляди форма живот, от които колко са човешките 400 хиляди. Затова те са много малко в сравнение с всички останали. How many percent? Who's good in mathematics? 20. 5%. 10% It's 8. is 80. Yes, 5%. 5%. So therefore it's a small number. 95% are non-humans. 5% are humans. Колко имаме? 5% имаме човешки форми, останалите 95% не са човешки. So let's see, who are the mlechas? Нека да видим, кои са млечите? They say they're not in the, they're outcasts, people which are not in the varnashrama. Right. And why? Because they don't follow Vedic principles. Uncivilized men, they are called here. Защо? Да, защото те не следват ведическите принципи и тук са наречени нецивилизовани човешки същества. Then there are the pulindas, which simply it says unregulated. They live just whatever, like hippie style. След това следват полиндите, които не са регулирани. Какво означава това? Това означава хипи стил. And the baudas are the followers of Buddhist philosophy. Баудас, те също считат за наониши, те са последователите на буддийската философия. I mean, just see, this here is described as uncultured human beings. This is what it says. Тук тези описания на тези хора е като
лишени от култура. Yes. So Bauras, and then Shabaras are the lowest, the hunter class. Like hunting, so they practically eat only animals that have been killed. Шабадас, това са тези, които са ловците и те се хранят само с убитите от тях животни. As far as I remember from school, when they talk about evolution of human society, in the beginning everybody was hunting. There was no agriculture actually. This is like the next step. When you, besides just eating animals you kill, you start to cultivate some, produce from the land. Едно време това, което си спомням, също описваха там в училище, че най-нишата и нецивилизована форма е тези, които само убиват животни и ги ядат, а следващата стъпка вече е тези, които се занимават с земеделие и произвеждат нещо друго, освен да убиват и да ядат. So now the next step, among those human beings who follow Vedic principles, they are considered civilized. Сега следващата стъпка, тези човешки същества, които следват ведическите принципи, те се считат, те са цивилизовани. So that means, according to that definition, what we have nowadays is all uncivilized civilization. Което означава, че в днешно време в нашия свят имаме нецивилизована, почти на 100% нецивилизована цивилизация. Anyway, so among those who are considered civilized, измежду тези, които се считат, че са цивилизовани, then almost half of them, they just give lip service. They don't really follow. Yes. Well, of course, many say, I am Catholic, but not practicing. You have had this here? Yes, no practicante. Católico, pero no practicante. So I'm Catholic, but I don't practice. What does that mean? I believe, Yes, but here they even say, I believe that it's enough, no need of practice. That's exactly the same thing. Lip service. No service, just lip service. Тези, които са последователи на ведическата култура, така наречените цивилизовани, от тях минимум 50% единственото служение, което те извършват, е само на думи. And then while they do this, they commit all kinds of sinful activities against these Vedic principles. И защо те правят това? Както Махарадж каза, християните... No, it's here. Yeah, yes, speaking about yeah. Както Махарадж каза за християните, че те казват вярвам в Исус, но не практикувам. И тук Махарадж превежда защо това е така. Защото те извършват много греховни дейности, които са срещу ведическата култура. That's not limited to Catholics. I'm not singling out Catholics. It's everywhere. Even devotees are like that. I'm a devotee, but I don't practice really. Don't ask, don't tell. Аз нямам нищо против като католическата църква. Не е така, че това е само при тях. Това е навсякъде, дори и след преударените. Отидеш при някой и той казва, аз съм преударен, но не практикувам много. И той не му задаваш много въпроси и той за това нищо не ти е казал. So now the next verse talks about the dharmacharis, which means those who do act and follow according to dharma, which is the term for Vedic principles. И следващото термин се говори за тези, които са дharmachari, или тези, които наистина следват и прилагат ведическите принципи. So amongst them, most of them are called karma-nishta. They're actually attracted to fruitive activity, but they follow Vedic rules. Между тях, много от тях са карма-ништа, което означава, че те следват ведическите правила и предписания, но са много привързани към
към плодовете от своите дейности. So because they are dharmacharis, they distinguish good work and bad work, and they avoid the bad work and do good work. Понеже са дharmachari, те не само могат, ами те различават коя работа е добра, коя не е добра, и те се ангажират само в тази, която е добра работа. So now, here it says, out of many such sincere fruitive actors. Very positive. От много такива искрени, плодоносни вършители или деятели. Actually, it's koti karma nishta madhya. Koti means millions. Amongst millions, now there's eka, who is a jnani, who is wise. От билиони, думата използвана е коти, която означава милиони такива искрени, плодоносни вършители. Може би ще има ека или един, който ще е мъдър. Now, koti jnani madhya, amongst millions of these jnanis, wise people. И сега коти гяни магия или измежду милиони такива мъдри и образовани хора. Eka jana mukta, there's one who is liberated. Има... Not all jnanis, maybe one amongst millions, yes? Те всички гяни. Може би ще се намери един, който да е освободена душа. Now, koti mukta madhya, amongst millions of these who are liberated. И сега се отива още по-нататък, измежду милиони освободени такива гяни, постигнали освобождение. Durlabha eka bhakta. Even amongst them is rarely there's one devotee, pure devotee. Измежду тях много трудно може да се срещне един чист преданен. Yes. And then comes this verse, Krishna Bhakta Nishkama, that he's the only one who's peaceful. Everybody else, all these millions and billions, they're all ashanta, never peaceful. И тогава вече идва този стих, в който се описва, че само преданен на Кришна, само той е спокойно и всички останали милиони, те няма как да са спокойни. So, anyway, let's see what else can we say here. Going back to the prachetas. И така нека се върнем обратно към прачетите. Yes, so finally this idea is that a devotee, he can become peaceful because he's completely dependent on Krishna. И това е в крайна сметка заключението, че преданния той може да е само той може да е спокоен, защото в крайна сметка той зависи от Кришна. Even if he suffers some reversals, he's not agitated because he knows that even that is Krishna's mercy. He either teaches me some lesson or I deserve it because of my activities. He's not agitated. Дори той да минава през различни трудни ситуации, той го приема или като благословия, или защото аз извършвам греховни дейности. И това със сигурност или Кришна иска да ме научи на някакъв урок, или съм вършил нещо лошо, така че той го приема спокойно. Yasmin stito na dukhena guruna pi vicharyate. That even in the midst of some suffering condition, the devotee remains unpeaceful. Yes. Дори след най-тежки и трудни ситуации, преданния остава спокоен, умиротворен. So we should try to get to that stage. Трябва да се опитаме да стигнем на това ниво. All right. So any comments, questions? Така, коментари, въпроси? Yes. Извините, те, с които пишачи, полинли, сукули, те влизат ли в те с 800, които безтелесни няма грубо тяло, влизат ли те с 8 милиона в 400 форм жизни? Ти ще питаш за призраците и духовите, които Да, които безтелесни, няма грубо тяло. She is asking about the ghosts and spirits, which don't have a gross material body. Do they account as one of these 4,000
400,000 humans. I suppose, because otherwise where are they going? They are normally human beings, they're not animals. Right? You become only a ghost from the human being platform, and you're still, it's just a subtle body, that's the only difference. You don't have a gross body, but the mind and the intelligence and the ego are there. So, it's not specifically mentioned, but I think we can conclude that yes. Не е споменато специфично, но мисля, че е много логично, че ние трябва да го приемем, че те са част от тези човешки форми. Защо? Защото ума им, финното тяло и също формата, която те имат, и желанията, които имат, са типични за човешките същества. И също те понякога надоизлизат в човешко тяло. Единствената разлика между тях, между обикновените хора, е, че те нямат груби тела. But at the same time, let's modify the answer a little bit. Нека малко да го модифицираме отговора. Because I just heard that actually. I just want to find out where. I will let you know immediately. Аз имаше нещо, което чух, но нека сега да го намеря, за да бъде по-точно. Because it talked about ghosts. I remember that. Където се говори за призраците, за духовете. I think I found something. Yes, this is from Rishabhadev's teachings to his sons. Това е от учението на Ришабхадев към своите синове. And it talks about different living entities. This is exactly what we were talking about. Of the two energies manifest, this is, well, if you want, the fifth canto is 5:21, 5:21, I think. Well, there's several verses. It's 21 and 22. 5:21, 22. He speaks about the two energies, spirit and matter. И така, в пета глава на пета песен, стихове 21-22, се говори за различни живи. This is like another division of existence, because there's dull matter and there are living entities, both moving, non-moving, doesn't matter, living and non-living. That's the first division of the creation. Дава се първото подразделение или различни видове на сътворение, някои от тях, които са живи същества, а друго е мъртва материя. So those who have living force, like vegetables, even grass, trees, plants, and of course animals, human beings, they are superior to dull matter, stone, earth, like that. Тези, които имат живот, такива като тревата, дърветата, растенията и така нататък, те са по-издигнати, отколкото мъртвата материя, като камък, земя и така нататък. So then superior to non-moving plants and vegetables are worms and snakes who can move. И така, по-издигнати от неподвижните растения и зеленчуци са червиите и змиите, които могат да се движат. Now, superior to worms and snakes are animals that have developed intelligence. По-издигнати от червиите и от змиите са животни, които имат развита интелигентност. Superior to animals are human beings. По-издигнати от животните са човешките същества. And superior to human beings are ghosts. Which answers your question. И тук имаме отговор на това въпрос, че по-издигнатите the ghosts are superior. Why? Because they have no gross material body. По-издигнати от животните са хората, а по-издигнати от човешките същества са призраците, защото нямат материално тяло. Now, at the same time,
just there's no confusion. All those who are mentioned now, after ordinary human beings, they're all also considered human beings. But here there's a difference amongst the human beings. So 400,000 human beings include all these who are coming now. И от 400 хиляди живи същества следват тези, които сега ще бъдат изброени. So it simultaneously, it says superior to human beings are ghosts, and superior to ghosts are Gandharvas. They're also human beings in one sense, but not the ordinary human beings on earth. So there's some difference here. On this planet, and there are higher planets, they're also human forms. So demigods are human-like forms. Тук се има така привидно противоречие, но всъщност не е точно то, няма противоречие. Казва се, че по-издигнати от човешките същества, от призраците са ганхарвите, въпреки че и те са категория човешки същества. Полубоговете са човешки форми. Superior to the Gandharvas are the Siddhas, and superior to the Siddhas the Kinnaras. По-издигнати от ганхарвите са сидхите, а по-издигнати от сидхите са кинарите. Yes, and then superior to them are the Asuras, surprise. И по-издигнати от тях, познайте кой е изненада, асурите са по-издигнати от кинарите. And superior to the Asuras are the demigods. А по-издигнати от асурите са полубоговете. And of the demigods, Indra, the king of heaven, is the supreme. Измежду полубоговете Индра, царя на рая, е най-издигнатия. And more surprise, superior to Indra are the direct sons of Brahma, like Daksha. И още една изненада, по-издигнати от Индра са директните синове на Брахма, като Дакша. And supreme amongst Brahma's sons is Shiva. И най-издигнати от всички синове на Брахма е Шива. And since Lord Shiva is the son of Brahma, Brahma is considered superior. И понеже Шива е син на Брахма, Брахма е считан за по-издигнат. But Brahma is subordinate to me, is Rishabdev speaking, because I am the Supreme Personality of God. Но Брахма е подчинен на мен, защото аз съм върховната божествена личност. And because I am inclined to the Brahmanas are the best of all. И понеже аз имам афинитет или склонност към слабост към Брахма. Very proud. The crown of creation, we are better than Shiva, Brahma, and all the Indras and demigods. The Brahmanas are supreme. И Кришна казва, понеже аз имам афинитет към браманите, затова браманите са най-добри от всички и сега можем гордо да се изправим и да кажем, ние сме любимите на Върховния и затова ние сме най-добрите от всички човешки същества. But we shouldn't think like that. Но ние не трябва да мислим по това начин. Prabhupada says, first thing he says in the purport, in this verse the Brahmanas are given a position superior to that of the Supreme Lord. Тук, в самото начало на пояснението, Шрила Прабхупада казва, че браманите им е дали на позиция по-издигната даже от тази на Върховния Бог. Anyway, so this was just an answer to the ghost question. Както и да е, това беше отговор на въпроса си свързан с... В 400. But it's not a good idea to become a ghost, even though they're superior apparently to human beings. Но не е много добра идея да станеш призрак, въпреки че... Yeah, we may think we are superior to human beings. Let me become a ghost. Въпреки че тук те се считат за по-издигнати от човешките същества, и някой може да си каже, що аз трябва да стана призрак? Това е по-издигнато от човек. Yeah, and why? Because human beings are dissatisfied, right? They're always wanting something, especially because the majority are karmis. Защо? Защото човешките същества, те са постоянно имат някакви притеснения. Повечето от тях са карми. But if you become a ghost, you become even less satisfied. Ако пък станеш призрак, ти още ставаш неудовлетворен, още повече. Because, yes, you don't have a material body, and that's a problem, because you can't enjoy. Защо? Защото като нямаш материално тяло, как ще се наслаждаваш? Then what you do? You enter into some
material body of a person who is very weak mentally. Какво правиш? Влизаш в грубото тяло на човек, който умствено е по-слаб, има слабост. You try to enjoy through that body. Се опитваш да се наслаждаваш чрез това тяло. Until an exorcist comes and drives you out. So, it's not a good position. Докато ми дойде някакъв такъв експерт да те изгони от това тяло и така че това не е добра позиция. Then you have to, Anyway, so, yeah. Anything else? Okay. I have a question, Maharaj. I'm just curious because from the descriptions also we see that even we are devotees, but most of the descriptions given in the Chaitanya Charitamrita about the positions of the different living entities, and among them one is one liberated, amongst many liberated, rarely you can find one devotee of Krishna. And my question is, we see sometimes among devotees there is some desires even for fruitive activities, etc. I want to speak about liberated persons, and the question is, can we think that all the devotees there in this category which is speaking? Of course not. And how can we understand this? No, I mean, I think the translation Prabhupada uses that Eka Bhakta, a pure devotee, in that sense, Anyabhilashita Shunyam, which was mentioned in today's purport. That's the gold standard. Uttama Bhakti. Yes, that's the standard. So everything less than that is a Prakrita Bhakta or Karma Mishra Bhakta, Jnana Mishra Bhakta. И въпросът ми е свързан на това описание с всичките тези степени за карми, гьяни, йоги и измежду многото освободени гьяни трудно ще намерим един преданодаден. И въпросът ми е, че всички ние повечето сме ангажирани в някакви дейности, някои очакват плодове от резултатите, какво да говорим, да сме да постигнем освобождение. И въпросът ми беше, ние влизаме ли в тази категория на бхакти, за която се говори? Има Махарадж отговори, че тук се говори за ека бхакти или за един преданен, който е Eng-Blg Шуням, или той е лишен от всички материални желания. Другите, които не са на това ниво, те се считат за карма мишра бхакти и гьяна мишра, смесени с различни други. So, generally we, Anyabhilashita Shunyam, Jnana Karma Adi Anavritam, there's no desire to get anything in terms of karma or jnana. It's not the goal in life. So, but then, it's more complicated than just black and white definition, of course. И Шрила Прабхупада цитира Eng-Blg Шуням стиха и тая представа, за да нямаш никакво желание, освен това да удовлетворяваш Кришна, тези неща не са точно черно-бели. That this, the step of surrender means that even though one may still, you can say, not completely pure in one sense, but still that step of not having any goal to achieve something on the platform of karma and jnana, that then defines a pure devotee. He still may be in the purifying process, but this step that is not, his activities are not destined to get something on the platform of karma and jnana and yoga. Дори да не е напълно пречистен, но той вече си е поставил по-висша цел, върховния, и въпреки, че има различни грешки, които той изпитва, той е на пътя
нали, към чистата преданост и той не получава такива резултати като тези кармите, гяните и йогите и той е считан, дори да не е напълно чист, той е считан за чист. Yes, so Krishna speaks about that in Bhagavad Gita as Bhajate Mam Ananya Bhak. Ananya, there's no other. This person is dedicated to serve Krishna, anakulyena, favorably, but there may be still some impurity from past life or whatever. That's the apichet surura charo. There may be sometimes, from external point of view, some behavior which is not completely up to the 100% pure standard. Let's put it like that. И да кажем, че има личност. Кришна говори за това в Бхагавад Гита. Той описва личност, която е напълно решителна и полага усилия в това да следва процеса, който ще го издигне. Но дори и да видим в тази личност различни нечисти неща, в зависимост от предишния живот или без значение какво, дори и тогава Кришна казва, че той трябва да се счита този човек, че е правилно установен. Yes. And I think either in the purport or somewhere this is also a warning to others not to criticize such a person. If there's some apparently not super, behavior, there may be some behavior, then one thinks, this is not a pure devotee. Then you commit an offense. И в пояснението към този стих, доколкото си спомням, Прабхупада обяснява, че това трябва да насочи вниманието към другите хора, които дори да забелязват различни грешки в поведението на преданния, те да не се отнасят с него пренебрежително, да казват, той понеже направи тази и тази грешка и затова той не е чист преданен. It is in the purport. Такова отношение е оскърбително. Това е оскърбление. 9:30. Within the purport, therefore, a person who is situated in Krishna consciousness and is engaged with determination in the process of chanting Hare Krishna should be considered to be in the transcendental position even if by chance or accident he is found to have fallen. This is the verse. 30. Yes. And then in the purport. Purport. In the middle somewhere. Therefore, there's a Hare Krishna mantra. After the Hare Krishna. No, therefore, a person who is situated. Yes. И в пояснението Прабхупада казва, следователно човек, който е установен в Кришна съзнание и с решителност се е заел с метода на повтарянето на Харе Кришна Махамантра, остава на трансцендентална позиция, дори ако случайно падне. The word sadhua eva, he is simply very emphatic. Другите садур ева, той е свят, са много категорични. They are a warning to the non-devotees that because of an accidental fall down, a devotee should not be derided. Те са предупреждения към непреударените, да не се присмиват на преударен, който случайно е паднал. He should still be considered saintly even if he has accidentally fallen down. Те трябва да го считат за свят, въпреки че той случайно е паднал. And the word mantavya is still more emphatic. А думата мантавя е още по-категорична. If one does not follow this rule and derides a devotee for his accidental fall down, then one is disobeying the order of the Supreme Lord. Ако човек не следва това правило и се подиграва на някой преударен за случайното му падане, той не се подчинява на заповедите на Върховния Господ. And we should, take into account, here we are speaking to actually a fall down, not just some behavior which may not be up to the standard or something. И трябва да отбележим, че тук се говори за пълно падение,
Не се говори за нещо като някакво качество, което не е точно според стандарта, който предандаяние трябва да има. Говорим за пълно падение. So, but the last sentence here is the only qualification of devotees to be unflinchingly and exclusively engaged in devotional service. That's the quality. Ananya-Bhak, one is determined, you know. Therefore this karma anavrita, that's the qualification. He wants to be Krishna conscious, he's doing everything to become Krishna. There may be some behavior which is not, according to our vision, perfect, but that doesn't disqualify. Анanya-Bhak, или единственото качество и условие, което се има нужда, предандаяние да е решителен, непоколебимо да отдава предано служене. И другите неща не го дисквалифицират. Now, on the other hand, that shouldn't become, should be, how you say, misused by somebody who is actually not seriously engaged in devotional service and pretends to be, and therefore said, don't criticize me, you know, I'm a devotee, and therefore I can do anything or everything, and it doesn't matter, because Krishna says I'm a sadhu. No. От друга гледна точка, не трябва да разберем по грешен начин, че някой може да каже, защо ти ме критикуваш? Не знаеш ли, че съм си насочил правилно моята решителност? Не знаеш ли, че съм саду? So therefore Prabhupada says one should not misunderstand this verse and think that a devotee in the transcendental devotional service can act in all kinds of abominable ways. No. Прабхупада казва в пояснението, от друга страна човек не трябва да разбира погрешно, че преданданието, който е ангажиран в трансцендентално преданно служение, може да действа по всевъзможни възмутителни начини. So in the last sentences he says, no one should take advantage of this verse and commit nonsense and think that he's still a devotee. Този стих се отнася до случайно попадане. Last verse. Before the pen. Никой не трябва да се възползва от този стих, за да върши глупости и в същото време да се мисли за предандаяние. If one does not improve in his character by devotional service, then it will be understood that he's not a high devotee. He's a devotee, but you know, Kanishta, Prakrita Bhakta, Jnana, Mishrakama, and all that. But still is devotee, but even then one shouldn't criticize unnecessarily. Ако такава личност не усъвършенства характера си посредством преданно служение, трябва да е ясно, че тя не е напреднала. Това е някой начинаещ предандаен, но дори да е такъв каниста или както и да е, човек не трябва дори такава личност да критикува без да има нужда. So, this should answer the question. Okay. What else? I think it's time. Actually, I stopped at 9, and you cannot accuse me. I'm innocent. Pleading not guilty. Пледирам за невинен. Like in the court, you know. Въпрос. Yes. Question. Аз не са оскърблени. Пак ли оставяме оскърблени на някой бакта, пак ли оставяме трансцендентално служение? Това е много важно. It's like nice, intelligent question. He's saying if I offended some devotee, yes. Is still I'm on the transcendental platform. I think you can answer the question yourself. That's only possible in Leela. The Kumar, Jai Vijay can offend the Kumaras, and it's not actually an offense. Jai Vijay могат да оскърбят кумарите и въпреки това те да влезнат в лила. Because Krishna arranged it, Narayan arranged it, he wants to fight, so he makes some, or Maharaj Parikshit offending the Shamika Muni. Yes, no, it's, depending how you look at it, it's offensive, it's not offensive really.
И имаме пример Джай Виджай, защо? Защото Бог Нараян искал да се позбори малко и затова така се случило. И по същия начин Парикшит Махарадж, той го оскърбил детето Брамана на Шамика Риши и обаче той хем го оскърбил, ама хем не се считало за оскърбление. It was also an arrangement by the Lord so that he would become heard and the Bhagavatam can be spoken. So Дори това така наречено оскърбление, дори то било аранжирано от Бога. Защо? За да може да се изговори Шримад Бхагаватам. But when we offend, it's not an arrangement by the Lord. Probably not. Don't think like that. Но когато ние оскърбяваме, това най-вероятно не е аранжимента на Бога. So it's not on the transcendental platform. Ние не трябва да мислим, че това беше аранжимент на Бога и че аз съм на трансцендентална платформа. All right. That's it. Okay. Аз искам да кажа, не можах да разбера правилно за мъртвата материя. Камъните са мъртва материя и земята. Защо земята? Аз мисля, че земята е жива. Така мисля аз, защото тя дава храна на всички, за всички живи същества. He have a question according Земята не казва, to the boat. само за камъни казва. Ами да, ама Не и земя. Земя, вода не е. земя, вода и вода също. The question is regarding the two types of what is this? Just like we have living entities and we have not living entities. And he's speaking, how can we explain the earth? Because the stones, they are not living entities for sure, but from the earth we think many living entities, just like they taking life, for example. Yes. And he's saying, I'm taking the earth as a living entity. Why? Because the living entity is coming out from the earth? Защо приемаш земята за като жива, не мъртва материя, понеже живи същества идват от земята? Каква е причината? There's the difference between the earth as a planet and there's Bhumi, right? The predominating deity, but the earth, like stones or that is considered dull matter. Има разлика, между другото, като земя, като кажем за планетата Земя. И тя нали, е жива, но ако вземем самата почва, сама по себе си, камъните, почвата и другите материални елементи, те не са жива материя, сами по себе си. Right? That was described in this verse by Rishabdev. Това беше, нали, точно така беше описано от този стих от Ришабдев, че по-издимните от нея живата материя са живите същества. I mean, Bhumya, Purna, Lovayu, all these elements, they are considered dull matter or apara prakriti, inferior energy, external energy. Описва се за тези земя, вода и така нататък. Описва се, че тези елементи, те са апара пракрати или по-ниша материя, по-ниша природа материя. And why? Because if you observe the dull matter, it will not change unless manipulated or agitated by living force. Защо? Защото можем да наблюдаваме, че тази нежива материя, тя не се променя, освен ако не се използва от някаква жива сила. Yes, and that's the main argument against this idea of materialists that life comes from matter. И това е основният аргумент срещу тези материалисти, които твърдят, че живота идва от материята. You never observe dull matter changing by itself. Никога не сме забелязали мъртвата материя да се променя сама по себе си. Like they take a house like this. Нека да дадем пример с
къща като тази. It's not that the bricks and the sand and the water and the fire and everything, glass, they all came together and a house appeared. Не е така, че сами по себе си плочките, дървото, метала и другите стъклата и другите елементи всички се събраха заедно и по някакъв начин се прояви къщата. Like we have a lot of wood and bricks outside, right? Имаме доста хубави хвали, but not... You can wait a long time. Имаме отвънка, събрали сме тухли и дърво. И аз казах, че една седмица чакаме, но все още нищо не е ставало. И Махарадж каза, може много дълго време да чакаме. They will not move by themselves, for sure. Но те със сигурност сами няма да помръднат. And if you don't do anything with them and you just leave them, what will happen? И ако нищо не правиш с тях и просто ги оставиш, какво ще стане? They will deteriorate. It's over time. Some things quicker and some will take a longer time. Те ще започнат да се разрушават. Някои от тях по-бързо ще започнат да се разпадат, а пък някои от тях по-бързо. Like, you know, here I went to Myanmar and I saw this ancient church right on the tip of the, you know, the end of the land. И аз отидох в Несебър на разходка и видях тази църква и остатъците от тази църква, която е на брига на морето. I don't know, what is it, old 1,500 years or something like this? Yes, little more. You know, I mean, that's a pretty long time. Доста, не знам колко е, 1500 години, това си е доста време. So, when they constructed it, it definitely looked different. Когато те я построиха, със сигурност се изглеждало по по-различен начин, отколкото сега. Over time, it is falling apart. А с течение на времето започва да се разпада. And there has been great efforts and a lot of money invested to maintain it, even restore something. There's still some original, but many things are. Otherwise, it will go rubble. It will be completely on the floor. И с много усилия и доста пари те се опитват да поддържат. Някои от нещата са оригинални, но повечето почват да ги реставрират. Иначе тя напълно ще се разруши. And that happens to all material manifestations. И това се отнася до всички материални проявления. We just have to observe our own body. Можем дори да наблюдаваме нашето тяло. And we are inside, still living because we are still inside, right? Ние сме вътре, то все още е живо, защото ние сме все още вътре. But the time factor, we talked about this the other day, destroys any material arrangement. Но фактора време разрушава всички материални аранжименти. So the earth cannot produce anything just by itself. И самата почва, сама по себе си не може да произведе абсолютно нищо. And something grows, why? Because there's a living entity. Нещо израства. Защо? Защото има там присъствието на живо същество. It takes advantage of favorable circumstances so that a body can grow. Което се възползва от благоприятните условия и по този начин тялото му може да израсне. Like a seed. A seed, how can it grow? Well, the living entity will enter, and then if there's water and sunshine and this and that, then the plant will come. Otherwise, even if you put the seed, it will not come, because the conditions are not favorable. Както със семето, понеже има семе, и ако са благоприятни условията, примерно има вода, топлина и така нататък, семето почва да израства. Но дори да пуснеш семе, без семе нищо няма да стане. Но дори да пуснеш семе, ако е сухо, не е достатъчно влажно, то пак няма да може да израсне. You put a seed 1 meter down into the earth and you expect that it will come out, it will never come out. For sure. Ако вземеш едно семе и го сложиш на 1 метър дълбочина и очакваш това да израсне и да порасне,
със сигурност няма да дойде. And some of them, if you just put them on top, it will not grow. Има някои от тях, които като ги метнеш пък на повърхността отгоре, те също не израстват. So, anyway, I think it's clear. Мисля, че е ясно. So, can we stop? Можем ли да... Планетата Земя също трябва да считаме, че има душа. Защото, нали, казва се, че е живо същество, но нали живи същества имат душа. He's asking, what about the planet Earth? Is she having a soul? Because the living entities have a soul. I guess so. Living entities are soul. Всъщност, живите същества, те са душата. Yeah. Така че предполагам, че би трябвало и тя да има душа. Now, don't ask me where she is and where she lives. Не ме питай къде е тя, къде живее и такива подробности. No, they're called predominating deity. So, they may be on a subtle level, whatever, demigod type. I mean, Bhumi goes with Brahma. I mean, she can connect to Brahma and then they can go and ask Vishnu for help, right? That's in the Krishna book. 10th canto. The personification of the earth. Персонификацията на земята. Тя приема различни форми, може да отиде и да комуникира с Брахма, описва се от 10-та песен на Кришна Бук. Definitely a living entity. И със сигурност това е живо същество. She took the form of a cow, not of a dog. И приела форма на крава, а не на куче. Not horse, not elephant. Даже Could have been, but... можеше да приеме форма на кон и на слон, но предпочел да приеме формата на крава. Yeah. So... Therefore, cow is the most important of all the animals. No doubt. Затова без съмнение кравата е най-важната от всички животни. Yes. Like the brahmanas are the most important of all the human species, and the cow is the most important of all the animal species. Therefore, go brahmana hitayacha. Govinda is... That's the verse. Както браманите са най-важните от човешките същества, и в този стих го брамана хитаяча, а пък кравите са най-важните от всички животни. So, it's a living entity. Okay. So I think we have to maintain this body somehow or other. And the sun is just coming again. Time to go. See anymore. Srila Prabhupada ki jai, Jara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Sri Gaunita Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna, thank you.